Hello class, good morning class. Good morning, sir. Good sir. Okay, before we start, let's us pray. Kanta. Amen. Okay, good morning class. So, check attendance sa kanta. Present. Pamilya Mendoza. Present, sir. Okay. Wala absent. Wala, sir. That's very good. So, before ma-start kita, no? So, I have a little discussion, no? So, topic about sa Philippine Festival, no? So, mayara sa inyo ang kabilyaran na tawag ng Philippine Festival. Yes, sir. So, sino pinikatang niya ang Philippine Festival? Ako, sir. Sige, Mendoza. Ano, sir? Nanggasat sa ako sa dalan na, sir. Okay, very good. Ano, So, sir? wala na? Tapos may banderitas pag gano'n, sir. Yes. Wala na ako. Sana pa, boy? Okay na. Okay. Chak tugid gag. So, mga madretas, kung ano na sa aming tsura. Oh, sir. Sige, so, let's proceed. So, muna sa sample sa madretas, no? So, may mga festival like that, so may mga festa, ginapatang ginasan, no? Those time, amo na, may mga festa. So, ano sila, so, muna mga sample sa madretas. Oh, sir. So, okay. So, papan red na ba, ano? Kasi ganun sa Manretas, kantanta. Banderas are small, oval flags made of paper or cloth strung together, representing joy and communal spirit. They originated from rural celebrations, showcasing the vibrancy of Filipino traditions and are prominently featured in various festivals across the country. So, what do you think is this I am holding? So, wala kayo sample. So, muna naman pakita ko na sa inyo. Because wala kita di ano nga sample kung anong bandera class. So, nandun na sa picture na. So, we have example kung anong tsura sa banderetas. Para hindi Yes, sir. describe the banderetas. Bukan. Okay, pumilo. Describe, sir. Oh. Well, sir, triangle sa sir. Yes. Tapos color. Okay, very good. Thank you, sir. Okay. Okay. So, Excuse me so po. let's talk about the Philippine Festival. So, what is Philippine Festival? So, sino may idea nila, no? Student? Answer. Wala gid sir. So, Well, sir, festival sa Philippines. yes, like mga sinulog festival. Yes, sir. Yes sir, mga ano sir, labog-labog festival. Pamilyar ginasin niya na. So, let's know about the Philippine Festival. So, ara mga example na. So, we have a Sinulog Festival, Dinagsa Festival, and Masara Festival. So, ano nga pamilyar din sa inyo, no? Okay, so, 200 meaning of Philippine Sir. Festival. Okay, tuloy-tuloy daw sir. Philippine festivals, known as Vista or Fiesta, are vibrant celebrations filled with parades, music, dance, and food, reflecting the rich cultural heritage and traditions of the Filipino people. Understanding these festival terms deepens your connection to Tagalog and cultural nuances, enhancing your appreciation of Filipino traditions. Okay, very good. So, ang Philippine Festival is actually celebrate siya kung may mga festa, no? So, sa Sinulog, so may mga parades, like street dance, no? Ano rin, no? Music, dance. So, kita nyo, no? Kung may mga, like, ginaselebrate ang mga Sinulog Festival, makita nyo, magkakalit sila, ang dance. So, matawag sila is street dance. So, makita nyo man na yun, ang ilang okasyon, no? Because gina-reflect nila, no? So, makita nyo rin kung ano ang mga itsura, no? So, yung mga maskara, no? Tapos yung mga okasyon nila, mga ano? Sir, do ka scary sir. Okay, class, so why do you think festival are celebrated? So, kung sinabi ka sa bata, anyone idea? Okay, Mr. Ransom.
sa mga pista, sir. Yes, very good. And are there festivals celebrated in honor of a religious figure or just for a specific industry? Yes. Very good. So, actually, nang celebrate sa mga, like, ang tukan lang ang Sinaloa Festival, no? Makita nyo sa kanil yung edit. So, we have a differences, no? So, dali naman, nakita nyo, una sila sa Santonin, pas ano, yung sa Masara Festival is, sa Masara sila, ano na, doon ako, pit sa mga namin, no? So, ano sila? Okay, Ito, sir. so, let's proceed. So, why is there a need for festival dance? Nya kinahanglan ta na sa festival may dance gid. So, sino may idea sa inyo, class? Okay, tumilo daw sa. To express ang ano sir, sa to express ang culture sir. Yes, very Sure. good. Anyone? Kag ang ilang mga practices halin sa una, sir. Yes sir, ang practices to get. Practices, gina-pass through generations. Yes, very good. Okay, how do you think the festival dance help you in enhancing your fitness? Paano mo mamulig sa imo? Kung ma-enhance mo mga fitness? Anyone? Have idea? Okay, Panta. Okay. Through dancing, sir, ano mga mga garage, especially mga Oh, yes. mga asos, mga Okay, very good. Okay, class. So, I will give you a brief light. So, get 1/4 sheet of paper and write what is the importance of celebrating festival in the Philippines. Okay, right. Sir. Already done? Done, sir. Right, that's the paper. Okay, thank you. What value do festival dance develop in community fitness? Para maraming socialize sa every mga tao sir. Kaga ilaman yung mga pali, hitman. So, assignment. So, the class, I will divide you into 3 groups. So, the first is Luzon, Visayas, Mindanao. So, first group is Luzon, second group Visayas, and third is Mindanao. So, muna na, so, Bago po sa into 3, ah. So, 1, 2, 3. So, i-copy niyo ang following, no? So, name of the festival, its history and why it's celebrated. So, practices they do during the festival. And attire of the townsfolk and decor of their place. And letter A, food that they serve during the festival. F, other products and practices. Next, economic gains of the festival for the townspeople. And last is participants in the festival. So, Rai, lapin nyo. Okay, kapihan nyo. Sir! Done, sir. Dala sir! Very good. So, before we end our class, so let's ask pray. Kanta. This is a prayer. Amen. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye, Sir Ken.